Pujimia Ninengelu Tiaga Nenevi Melu Sanjimbe Nivurnatiari King Kualushi Supagata Kaugoni Polwe Tisha Naimbare Sure Saga Sapio Vido Piotavare Edilepa Ninangelu Nene Tiagaro Tissa Liva Tega Shiva Logi Tissa Napava Tissaga Liva Shivare Mantia Liva Shivare Shi Mantia Validu Dukkha Satya Lukavare Shi Pichau Mantia Validu Samuriya Satya Lukavare Shi Nyiya Mantia Validu Niroda Satya Lukavare Shi Nyiya Yau Chau Achip Mantia Validu Mega Satya Lukavare Mantia Liva Dukkha Samuriya Niroda Mega Satya Edi Liva Shivai Dukkha Satya Shivai Tissa Napane Naupai Tissa Napa Koyavare Shivai Tissa Napagaro Lokiya Satya Lukovido Loki Tissa Lukovido Naupai Tissa Napaguro Lokutara Tissa Satya Lukonavare Tiniasin level Shivai Tissa Napago Watta Tissa Lukovido Naupago Wuwata Satya level cover Geralidi Tiatu de Bukumia Chius Nale Tadepare 2 days ago, Sayadaw was explaining about the profound nature of Dhamma. And Sayadaw said, the opposite of the profound Dhamma, that is, Nivarana or hindrances, are free. One can gain Supataka, that means the things that is difficult to see will become clear to you. And with this respect, there are what we call 4 noble truths. There are 4 noble truths. They are, the first truth is the suffering, the truth of suffering. The second truth is the cause of suffering. The suffering is called dukkha in Pali. The cause of suffering is called samudaya. And third one is nirodha. And the fourth one is the path to the cessation of the suffering. It is called in Pali Magga Sakya. Now we can divide these 4 truths into 2 parts. The first 2 parts together and the second 2 parts together. The first 2 truths are more or less worldly. It belongs to the worldly affairs. And this first 2 we can call it Vetta Satya. The second part, which constitute the third and the fourth truth, it is more or less mundane, and it is called in Pali Vuvetta Sakya. So for those who are practicing meditation here, it is very important for you all to understand about these 4 noble truths.
Vata tissa sajjagaro nhìnနိုင်ခဲ့လို့နည်းနည်းပါတယ်ဒီလိုဆိုပါတယ်ဥဝတ္တစัจ जा နောက်ပိုင်းနှစ်ပါးကတော့နည်းနည်းလို့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းရဲ့ခြားနာချက်ကိုအဲ့ဒါလိုနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် The first part, Vata Sakya, it is profound because it is difficult to see. The second part, Vivada Sajja, deep-seated. Because it is deep-seated, it is difficult to see. So, yogi mya alolo ya phagaro ရှေ့ပိုင်းသစ္စာနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပါနောက်ပိုင်းသစ္စာနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် The yogis when they practice meditation they are more or less concerned with the first two the first part you have to work with this the second part it is not necessary to work together with this part ရှေ့ပိုင်းသစ္စာနှစ်ပါးရဲ့ဒီကလေးတွေသိတာရုံမျှနည်းနည်းတော့ဖော်ပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ် It is necessary to reveal about the first part a little bit so that you may understand ရှေ့ပိုင်းသစ္စာနှစ်ပါးတွေကဒုက္ခစัจ जा ဆိုတာရှင်းရဲ့အမှန်တရားဆိုတာလွယ်လွယ်လုံးမှတ်ထားဖို့ကတော့တကူလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့မြတ်တရားတွေဒုက္ခစัจ जा တွေလို့အဲ့ဒီလိုပဲမှတ်ထားဖို့ပါဗျာဒါလွယ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နည်းနည်းချက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိမှုသိမှုအစရှိတဲ့ဓဝါ6ပါးတကား6ပါးကဖြစ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ယုံနာတရားတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးအကလုံးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပါပဲစေရမှန်တရားတွေပါပဲ From the first part the truth of suffering how one should understand and know about this is what is happening in our body what arises what disappears are all the truth of suffering. Now if we have to expand this a little bit, apart from what is happening in our body, the things we see, the things we hear, the things we touch, the things we know, in other words, what is happening in the six senses, the nama and rupa phenomena, they are all suffering. ဒီတဲ့နည်းနည်းချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီကိခဏမှာထင်ရှားတဲ့တရားတွေကတော့ဉာဏ်ဌာနမျက်စိအကြည့်တတ်ဒါထင်ရှားတယ်ဒါကယုတ်တုကသစ္စာထိုက်တဲ့တရားပေါ့လေမြင်စရာအရှင်းအယောင်မျက်စိကြည့်တတ်မှလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေါ်တဲ့အရှင်းအယောင်မျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားပါပဲမြင်သိတာမြင်တွေ့တာမြင်ခံစားတာဒါတွေကတော့နံပါတ်ဆိုင်ရာဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေပါပဲ To expand a little more, for example, at the moment of seeing something, the eye and the object you see, there is a strike in between them. So when there is a strike like this, it is also the truth of suffering. In other words, what we know as a result of seeing, what we experience as a result of seeing,
These are all suffering. တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲမြင်တဲ့ခိုက်တာမှာဓာတ်သုံးမျိုးထင်ရှားပါတယ်ဓာတ်ဆိုတာဓာတုကလာတာပါဓာတုဆိုတာကသူ့သဘောသူဆောင်းနေတဲ့ဒီတဲ့မှာအတ္တစီဝမပါဘူးသဘောတက်တယ်ပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြင်တဲ့ခိုက်တာမှာသဘောတက်တဲ့၃မျိုးထင်ရှားဆုံးကတော့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့မျက်စိကြည်တတ်လည်းထင်ရှားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အကြည်တတ်ရှိလို့သာမြင်နေရတာ။မြင်ရတာဟာမျက်စိကြည်တတ်နဲ့မြင်နေတာပဲနော်။ဒါလည်းလည်းထင်ရှားပါတယ်။မြင်စရာအရှင်းဒါလည်းပဲထင်ရှားပါတယ်။သူတို့အတိုက်တတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အခန္ဓာမျက်စိကြည်တတ်မှာအတိုက်တတ်အရှင်းကလာရောက်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်တာ။ဒါလည်းပဲထင်ရှားပါတယ်။ဒါတော့မြင်သိတဲ့သဘောမြင်တွေ့တဲ့သဘောအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံစည်းတာပေါ့မြင်တွေ့တဲ့ခေါ်ရတယ် contact ခံစားတဲ့သဘောဒါလည်းပဲထင်ရှားပါတယ်မြင်သိတာ What is meant by dhatu is because it is going on by itself without the atta jiva involved. It is happening by ourselves. So in this case, there is a base, there is a element, and also the object to see. The object to see is more or less known as a striker. So when you have these three things, we can come to know as a result of seeing. Also, there is a contact between the eye and the object. In other words, we can experience something when there is a contact. So when there is a contact, we call it like a spark. So these things are all happening. It is also prominent. The base, the eye element, and the striking. So these are all suffering. ဥမာအဖြစ်မိကျင်များချစ်တဲ့အခါမိကျင်အိမ်ကယံရှိပါတယ်အဆံမှာရှိနေတဲ့ယံရှိပါတယ်အိမ်ကယံနဲ့အဆံကယံမထိခတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတော့ကပွင့်မလာသေးပါဘူးသို့တော့သူတို့တဲ့မှာတော့မိတော့ဖြစ်ရလောက်အောင်ဖြစ်နိုင်လောက်အောင်မျိုးကတော့ရှိနေနှစ်မှာလေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ကလေးထိလိုက်လို့ရှိရင်ရှယ်ကလေးဆိုမိတော့ကလေးဖြစ်လာပါတယ်မိကြီးအိမ်ကအခန္ဓာယံနဲ့အဆံကရှိတဲ့အတိတ်တယံထိခတ်လိုက်တာပါခန္ဓာပေါ်မှာအတိတ်တဝင်ပြီးတော့ထိခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှယ်ကလေးဆိုမိတော့ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအပွင့်တတ်ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မျက်စိကခန္ဓာမိကြီးကအိမ်ကယံနဲ့တူပြီးတော့ထိကလာပြီးတော့ထိခတ်လိုက်တဲ့အတိတ်တကတော့အဆံကယံနဲ့တူပါတယ်ရှယ်ကလေးဆိုမိတော့လေးဖြစ်လာတာကတော့မြင်မှုတွေ့မှုခံစားမှုမြင်သိမှုမြင်တွေ့မှုမြင်ခံစားမှုဆိုတာဒါကတော့အပွင့်တတ်ပါအဲ့လိုသဘောလေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်အခန္ဓာအတိတ်တအပွင့်တတ်ထင်ရှားတတ်ပါတယ်If we have to go into a simile, there is a matchbox. On the matchbox, we have something like saltpeter. And at the tip of the matchstick, we have another something like what we call saltpeter. Now before this come into contact, nothing happens. But they have the characteristics to make a spark or a flame if they become are in contact. So if we look at this example, there is a base which is the matchbox, and also there is a striker which is the matchstick.
So if you rub this matchstick against the matchbox, the spark or the flame comes up. Now, similarly, when you see something, you can sort of analyze the scene. If you compare this example, the knowing as a result of seeing, the contact as a result of seeing something, and also the ignition or spark as a result of seeing, they are all suffering. အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခိုက်တံမှာခန္ဓာတိုက်တာအပွင့်တနေနဲ့သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေဟာတသဘောတက်တက်ပဲဆိုတော့တသဘောတက်တက်ပဲဆိုတာဒီထဲမှာအတ္တမပါဘူးအများကအတ္တလို့ဆိုနေတာလေပြောနေတာအတ္တမပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဘုရားအတိုင်းဟောခဲ့ပါတယ်သူတို့မှလည်းပဲအတ္တလေးကပ်မနေဘူးသူတို့ကိုယ်နဲ့ကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဆုံးပါတယ်အတ္တမဟုတ်တာအတ္တမရှိတာအတ္တမဟုတ်တာကိုပဲဓာတုဓာတဘောလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်ရှိအဟုတ်ရှိနေတဲ့တရားတွေပါပဲအဲ့ဒီရှိတဲ့တရားတွေဟာခိုင်မြဲကြတာမဟုတ်တော့ရှင်အမှန်တရားတွေဘုရားကဒီတိုင်းပဲသတ်မှတ်သွားပါတယ် So this striking ignition, they are happening by itself. This is what we know as the phenomena of dhatu. In other words, atta is not involved here. The atta that many people believe in is not involved in this process. So when it is happening by itself, because it is not atta, Buddha said it is anatta, opposite of atta. So this dhatu is what is really happening, what really occurs. But these elements or dhatu are not permanent. That is why Buddha said all these are suffering. အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခဏမှာထင်ရှားတဲ့ခန္ဓာတိုက်တာအပွင့်တာဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေဟာပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်တရားတွေပါကွဲကွဲပြားပြားသိရတရားတွေပါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခပရိညေယဒုက္ခသစ္စာတရားကိုကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနာရောက်သိရမယ်ဆိုတာသိရမယ်ဆိုတာအခုလိုသိခံနေနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့သိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်သိပ္ပံနည်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကမြင်နိုင်ခဲ့တော့ကံပိရဆိုနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပါအလုံးနည်းနည်းတဲ့တရားတွေပါမြင်နိုင်ခဲ့လို့နည်းနည်းတယ်ဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့နဲတော့ဘူးပေါ်လွင်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလိုလိုထွက်လာပါတယ် So at the moment of seeing, there is a base, striker, and a contact. With this example, we have to know the Four Noble Truths distinctly, one apart from another. So, if we say it is suffering, and if we say that one is difficult to see, we have to practice so that we will come to see. How do we see? The Buddha said, we have to see the things that are difficult to see with Satipatthana meditation. If one does not practice Satipatthana meditation, it will be
almost impossible to see this Four Noble Truths. So, when one says it is difficult to see, we must realize that it is profound. But if we practice properly, we can see this thing clearly. It will become evident to us. သူတို့ဖြစ်ဆဲမှလိုက်ပြီးတော့မရှုရဲ့မသိရဲ့ဘာဖြစ်တော့လို့ဆိုတော့ဒုက္ခိအညာဏံဆိုတာပေါ့လေဒုဝတိစာတရားပေါ်မှာမသိခြင်းတဲ့မသိဆိုတာကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သိမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောပါတယ်အဲဒီသိမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဝိဇ္ဇာကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တေအပတိပတ္တိအဝိဇ္ဇာနှစ်မိစ္ဆာပฏิပတ်တိအဝိဇ္ဇာရဲ့လို့နှစ်မျိုးပါပဲပထမမျိုးစားကသူအရှိကိုအရှိတိုင်းမသိတာအဲ့ဒါကအပฏิပတ်တိအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပြီးတော့အရှိကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တာမြင်တဲ့ခိုက်တာမှာဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားသာရှိတယ်ချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူးဟာပဲအဲ့ဒါမြင်တဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်ကိုသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မရှိတော့မြင်နိုင်ခဲ့လို့နဲ့နဲတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှမသိဘူးအဲ့ဒါအပฏิပတ်တိဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မသိုံတက်တက်တည်းမဟုတ်ဘူးပြောင်းပြန်လဲသိလိုက်တယ်ဆင်းရဲလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တရားပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တာပါလေမြင်ရတာကောင်းတယ်မြင်ရဌာနမျက်စိကြည့်တဲ့ကလည်းကောင်းတယ်မြင်စရာအဆင်းကလည်းပဲကောင်းတယ်မြင်သိတာမြင်တွေ့တာမြင်ခံစားတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ထင်မှတ်မှုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကပြောင်းပြန်မိစ္ဆာပฏิပတ်တိအဝိဇ္ဇာခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မြင်စေဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မရှိရင်အမှန်တိုင်းမသိတဲ့အပြင်အလွဲတွေလည်းပဲတိသွားတတ်ပါတယ်ကွာအဝိဇ္ဇာနှစ်ထပ်ပါသွားတတ်ပါတယ်ကွာ If we do not contemplate an object at the moment of arising, we will not know about the object. In Pali, it is called dukkha anyanta. Dukkhi anyanta. In other words, not knowing or avijja. Avijja is opposite of vijja, which can be translated as knowledge. The avijja are twofold: apati pati avijja, micca pati apijja. Micca pati apijja. The first apati pati avijja is not knowing something the way they are. And micca pati pati is knowing the opposite way. Now, if we do not contemplate on the object, these two together can come up in ourselves. So, because the truth of suffering, the suffering is difficult to see, if we do not practice properly, if we do not contemplate properly, we will not come to know that it is suffering. So if we do not know, what can happen is we can know the opposite. In this way, what is supposed to be suffering, what is really suffering, we can take it as the opposite, or we can say it is good. We will think it is good. For example, when we see something, there is a striker, contact, and the ignition. These are all suffering. But if we do not contemplate on it, we will realize that
all these things are good to us. So Macca Patipatti is seeing the things the wrong way. So that is why if we do not practice properly, these two avijja can come up with it. Not knowing the things as they are and knowing the wrong thing, the wrong way. Uma absent Tindala found it and yes, ha the kid a sheep, a pit mango, Mati Mati name hopeful, a loyalty, let show tida, move more a loyalty body. Mamma mia, I said, Mamma mia, a loyalty show me in the lower. Dalova Awija, Korea, Manga Kenny, Yamesiga Machiro, Yamesi, Peso Tar, Handai Penny, Mangoleva Miamu, Mia never a loyalty, show me anybody. That is the one you The simile here is eye which is having cataract. Now if we have cataract in our eye, we will not see things as they are. Even if we see a little bit, we may see it upside down, the wrong way. Because the eye knowledge, which really sees the things as they are, has been blocked. That is why we do not see things as they are, and even if we see, we may see it upside down. Music and our teacher, Kona Tatum Yogo Mashulushi Mati Timafu Tugatisa Mamadira, Senior Mamadira, Chanda, Dilu, King later, they got danger or water. The gate upon the Aboma, Sika, Tedemamaji, Jayapara machine, but the rest of the dream of Tea Amatudo. In Zekanamati Shade Tatum Yuria, the new bomb, Mawati. Dead is Jayam Chimichi, danger for the water. Lucia. They think for the Upala Salu cover. Senior good, Chanda, Timata, danger. A danger of the Solution. Macau, a cow of Timaro. Senior good, Chanda, Timaro. Eddie Poma. Tayare, Toundare, Tablet, the Boha, a Lulu Killa, whatever. Eda ha, CFC, a job. Studia, Sajal, Korava. Periha, level, Niangelu, never, every level. So, when we see something, there are three elements involved, which Sayadaw has explained already. If we do not contemplate on a seeing, we will not come to know. So if we do not come to know the thing which is really suffering, we will think it is pleasant. That means our knowledge has slipped off. And if we do not contemplate on any of the three elements at the moment of seeing, what can happen is, in Pali, it is called vipalasa, knowing the sleep and then the mind sleeping. In other words, come
We come misconception, saying the wrong way, perversion. Yeah. What is really suffering will come to know as the pleasant. In other words, the evil thing we come to know as good thing. That is why we will not come to know the real thing. So, in other words, this is not knowing is the cause of suffering. And it is in Pali, he calls samudaya satya. The cause, the truth of cause of suffering. And this is also difficult to see. It is profound. So coming back to the movement of saying something, there are three elements involved: the base, contact, and the ignition. So if we do not contemplate on it, we will come to know as pleasant. We will crave for this. We will want this kind of thing. So in order to not to happen this, what we have to do is to note on the object as it comes up. For example, if our mind wanders, we have to note wandering. If we think, we have to note rising, falling, we have to note touching, we have to note bending, stretching, we have to note them all. As we do the walking meditation, lifting, forwarding, dropping, we have to note. Even blinking of the eyes, we have to note. Then only we will come to know the truth. But if we do not contemplate like that, we can have what you call dukkha aññata, not knowing, and knowing the wrong way, misconception. So if we have this not knowing and misconception, every time we hear something, we see something, we touch something, we will have the wrong notion that these are all pleasant, good for us. Therefore, craving, lobha will arise. ခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်ဆဲလိုက်ပြီးတော့မရှိတော့မှမသိအလွဲကြီးရှောက်ရှောက်သိလို့ကောင်းထင်ပြီးတော့ตาယာတတ်မဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလို့ဆိုတော့ဒါ
ပေတိုက်တဲ့တရားဆိုတာထင်ရှားတော့တယ်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုပေရှားပြရမယ်တရားပဲပေရှားတဲ့တရားကိုပေရှားတဲ့တရားလို့မသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားရင်သူတို့ကအလကနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပို့ပြီးတော့မှဆင်းရဲအကြောင်းကြီးဖြစ်ပွားလာเสียရှိပါတယ်နုလေးကနေပြီးတော့ကြမ်းလာလေပြီးတော့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်ရဖြစ်တာတွေဒါလောဘတွေဖြစ်နေတာအနထင်ရှားပါတယ်ဒီမှာဒါကြီးဒီတော့ပယ်လိုက်တဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ဒီနားလည်းပြီးတော့အဲ့ဒါပယ်ရမှာပါပယ်ရတယ်ဆိုတာကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကြိုဒီကာကွယ်ပယ်တာနဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူကထုတ်ပယ်လိုက်တာပါဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲထုတ်ပယ်လိုက်တာနှမျိုးရှိပါတယ်သူ့အဖြစ်ကြိုဒီကာကွယ်မှုနဲ့ကုစားမှုဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့ပေါ့လေမဖြစ်ခင်ကကြိုဒီပြီးတော့ကာကွယ်တယ်နည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကုစားတာခုနဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားတတ်မဲ့ဆွဲလာမှုလောဘတဏှာကိုမဖြစ်ခင်ကကြိုဒီပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့နှုတ်ပယ်ရမယ်ကုစားနှုတ်ပယ်ရမယ်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကွာအခုတော့ပယ်ရမယ်တရားပဲဆိုတာတည်နာလည်းပြီးတော့ပယ်တဲ့နည်းကတော့ကာကွယ်ပယ်တဲ့နည်းနှုတ်ပယ်တဲ့နည်းဆိုတာအဲ့ဒါလေးနားလည်ထားရမယ် So the things that is happening at the sixth sense doors, if we do not note on them, we will not come to know about them, and we will have misperception about that. We will think that that is happening, the six sense doors are all pleasant, but it is really the cause of the suffering, not knowing. So if we know it as the cause of suffering, we should realize that it is the Dhamma that we should discard. Now if we do not contemplate, if we do not discard, this not knowing and wrong perception, they will not remain unchanged. They will increase more and more, and what will happen is, from the immature form, it will come up to intermediate form, and also at the lastly, things will come under a situation whereby we do not have any control anymore. So if we know that this is something we have to discard, we have to discard. But discarding, there are two ways to do it. First, not to let it happen. Second, if it happens, we have to, as well as discard it, take it out. Now for example, the lobha, the craving. It is the best if we can prevent it from happening. Prevention. But if we cannot prevent it, it's going to happen. When it happens, what is the method? It is the curing method. How to cure it? By noting away. ပိုင်းခြားသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိပယ်သိတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ရေးအတွက်အပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဉာဏ်များပါအဲ့ဒီ၄ပိုင်းကတော့1သဝနဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုသိအောင်ပိုင်းခြားရသိအောင်နီးလေ့လာရတယ်သမုဒယသစ္စာကိုဘယ်လိုရှောင်တိတ်ပြရတယ်ကာကွယ်ပြရတယ်လဲနှုတ်ပြရတယ်လဲဆိုတော့နီးလာလေ့လာရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါပထမပိုင်းမှာပါဠိလိုသဝနခေါ်ပါတယ်
You lily Saza, Lila Yavada, Suicide Lila. Lila Visa Mamia Au, South Mataya, Darana. Suicide say, Naja Lila Yame, Dago, Mamia Au, South Mataya. Channel Billy Babu. The Galo machine Chemia Sini, Sayane, Swinia, Paripocha cover era Tadia Pina, Swinia, Gutiari, go Atopone, Pigeon Jetty, Siazi, Tinja, Siaga, Tin the body, Swini Pilata, Eddie Pina, the Paripocha cover. Nilango Lila Jin. Some Haji, machine a chair, Siane, swimming, million. I could sort of a pint for a shade, and really looked at me. You know, Samasanasa, don't that is Raga. The K a sheet Diane, a thing, TD Mimi Pia, protected over. Don't that cover Timmy on body, so free of you look at the wall. Alone twin it and cover it. Gugala Yogi money that could ever the CDR saying that Tituya on body. Yeah, that is a video. Nalone Shuma Dina, Samasana cover it. A pine leaving sugar. By leaving a Patama buying out of theory the words and below. Brahma Tombanga of the Samira, no song, Samasana, and Liquid Babylon. To know about the suffering distinctly, there are 4 ways we can do it. First, we call it Dawana, Zawana. Sawana. That is knowing the truth of suffering distinctly. Samudaya, we have to prevent it from happening. So, at first, what we have to do is, when we come to the mud talks like this, we have to listen with respect. We have to study with respect. And then we have to hold it in our heart so that we will not forget it. It is called dharana. That will not do. As a step further, what we have to do is, if things are not clear, we have to discuss with the meditation teacher. We call it Paripocha. So during the interviews, you can put it up to your teacher, and from the teacher you will get the way, and you have to study the way. And the last part is called Samasana. It is more or less what you are doing now. Contemplation on the object. What is really happening when we contemplate this? We are trying to rub our mind with the object. The first 3 parts are more or less theoretical, and only the last part, the contemplation, is the practical way. The Levi Patama Tomai Guru, Sazakana Bioman solution, Sutta Maya Nyana Boni, Jati Nyambon, Siatanga, Jati Nyambon, Theory Babeduado, Tijarema Kari Since I Twiko Nyambon.
จิตวิยะဉာဏ်လည်းပဲပါပေါ်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်အရှိသဘောပရမတ်တရားကိုမဆိုင်ပါဘူးသူကတော့မသိနိုင်ပါဘူးတကယ်အရှိတရားစိုက်မြိုက်နဲ့တည်ဖို့ကတော့စိတ်ဉာဏ်သုံးသပ်ပါမှအရှုမှနှလုံးသွင်းပါမှသူတို့ဖြစ်ဆဲလိုက်ပြီးတော့